گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، با نفسهای امیدم دم بدم می سازمت، با نفسهای امیدم دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت. گل می شوم گل می شوم گل می شوم گل می شوم، تا تو زیباتر شوی گل می شوم 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 گل می شوم، باورم کن یک رقم می یک رقم می سازمت، باورم کن یک رقم می یک رقم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بر روان پاک شهدا، روحشان شاد یادشان ماندگار باد. و اجازه محترم کامل صدیقی وزیر تجارت و صنایع جمهوری اسلامی افغانستان، محترم مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان، محترم ذکریا بارکزی جناب قنصل جمهوری اسلامی افغانستان در استانبول، محترم محموله خان بشرملمون تکنیکی اداره امور در افغانستان، محترم خلیل سردار جوهر اولو معاون والی استانبول، محترم عبدالله سویلو مدیر عمومی موقع در سمرق، محترم سلیمان جلیب مسئول افغانستان در کمیسیون روابط اقتصاد خارجی ترکیه، اعضای کور دیپلماتیک کشورهای دوست در ترکیه، تاجران محترم افغانستان و ترکیه، تشریف آوری همه‌تان را در مجلس امروزی که با مناسبت گشایش راه لاجورد برگزار گردیده خیر مقدم میگویم. افغانستان اسلام جمهوریتی تجارت و صنایع بکنه ساین کامل صدیقی، افغانستان اکونومی بکنه ساین مصطفی مستور، افغانستان اسلام جمهوریتی استانبول باش کنسولوسو ساین ذکریا بارکزی، ساین خلیل سردار جوهر اولو استانبول والی yardımcısı، Sayın Enver İskurt Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Sayın dost ülkelerin kor diplomatik üyeleri, Afganistan ve Türkiye saygıdeğer iş adamları, لاجورد veya Lapis Lazuli güzergahı ilk sevkiyat açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli misafirler, programımızın ilk kısmında İstanbul Afganistan Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan kısa bir filmi hep birlikte izleyelim. Hazar-ı Girami, در آغاز برنامه شما را به تماشای فیلم کوتاهی که تجلی از روی دوستی افغان ترک و گشایش راه لاجورد حاضر گردیده همه‌تان را دعوت می‌نمایم. افغانستان لومړنی هیواد و چې د ترکیې جمهوریت چې د مصطفی اتاتورک په مشرۍ یې نوی بنسټ ایښودل شوی و په رسمیت وپېژندو. حضار گرامی، اینک از محترم ذکریا بارکزی جنرال قنصل جمهوری اسلامی افغانستان در استانبول با کمال احترام خواهشمندیم تا بیانیه خیر مقدمشان را ایراد فرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. دیر محترم بشرمل صاحب د چارو د اداره مرستیال، محترم وزیر صاحب د تجارت او صنایعو د چارو وزیر محترم مستور صاحب، ډیرو درنو میلمنو د ترکیه خواونه چې موین صاحب د وزارت ترانسپورت، همدارنګه د والی صاحب موین او نور میلمانه درته راټول سوي دي دې غونډې ته، دې تاریخي ورځ ته او زموږ په بلنه باندې دې غونډې ته ښه راغلاست وایم. دوستان بسیار محترم، ما بسیار خوشحال هستم که امروز در محفل اشتراک میکنم که یک روز تاریخی برای مردم افغانستان، مردم ترکیه و منطقه می باشه که عبارت است از افتتاح راه لاجورد و احیای مجدد راهی که 4000 سال پیش مردم افغانستان لاجورد خود را از طریق امیر را به مارکت های جهان می رساندند. Değerli misafirler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz ve bugün Lapis Lazuli veya lacivert yolu açılış törenine toplandığımız için çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Bu yol yaklaşık 4000 yıllık tarihe sahip, eskiden İpek yolu diye geçen veya ilk başta lacivert yolu sonra İpek yolu ismiyle geçen yol. Şimdi tekrar lacivert veya Lapis Lazuli yolu açılış törenindeyiz ve bu bir mutluluk sebebi bizim için. مثل که شما میبینین اینجا راه لاجورد مسیر همکاری و همگرایی است. این یک دیدگاه جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان است و ما تمام همکارای ما در کنسولگری به نمایندگی از تمامشان ما صحبت میکنم، متحد به این هستیم که شب و روز کار خواد کردیم تا که دیدگاه حکومت وحدت ملی به رهبری جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به hakikat bepeyvandadır. Ve gördüğünüz gibi Lapis Lazuli yolu açıldı ve ben bütün konsolosluk ve diğer iş arkadaşlarım, diplomatlar, kor diplomatik üyeler hep Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani Ahmadzai'nin görüşü gibi biz de bu yola devam edeceğiz ve elimizden geleni yapacağız. ما میخوایم که از ولایت استانبول، از وزارت ترانسپورت استانبول، از اتاقهای تجارت و تمام کسایی که ما را همکاری کردن در این محفل قدردانی کنم و ابراز امتنان نمایم. Bu programda bize destek veren veya yardım eden bütün Türk dostlarımıza da çok teşekkür ederim. Özellikle ticaret odaları, gümrük ve diğer bakanlık, valilik hepinize teşekkür ediyorum. و ما تشکر خاص دارم از دو سپانسر از این پروگرام که اکتیو بانک است و CLK لوجستیک است که اینا سپانسر این پروژه می باشند. Ve özellikle iki sponsorumuz olan Aktif Bank ve CLK. Çalık Grubu Lojistik şirketine de teşekkür ediyorum. امروز افغانستان به مثابه قلب آسیا با استانبول که وصل کننده قاره هاست با هم وصل شدند. Bugün Afganistan Asya'nın kalbi diye bilinen bir ülke olduğu gibi ve İstanbul'da kıtaları birleştiren bir şehir olduğu için ve Afganistan'ı İstanbul'a birleştiren bu yol bizim için çok önemli. ما می‌خواهیم که با داشته‌های تاریخی مشترک با ترکیه یک صفحه جدید در روابط اقتصادی بین دو کشور آغاز کنیم. Afganistan ve Türkiye tarihi bir dostluğa sahip olan iki ülke ve tekrar ekonomik yolundan bu yol üzerinden ekonomik işbirliğin geliştirilmesini de bekliyoruz. و انشالله ما به این مقصد خواهیم رسید. Ve inşallah bu amacımıza ulaşacağız. تشکر.
و حال از محترم خلیل سردار جوهرالو معاون والی استانبول با کمال احترام دعوت به عمل می‌آوریم تا سخنرانیشان ایراد فرمایند. Değerli misafirler, şimdi konuşmalarını sunmak üzere İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Halil Serdar Cevheroğlu'yu kürsüye davet ediyorum. Değerli Afganistan ve Türkiye'nin sayın bakanları, çok değerli yabancı misyon şefleri, Türk Gümrüğü'nün değerli yöneticileri, وزیرای محترم، اعضای کور دیپلماتیک دو کشور، دیپلماتان افغانستان و ترکیه و کشورهای خارجی، بخصوص گمرک و دیگر هیئت‌هایی که از وزارتخانه آمدن و تمام مهمانان، همه‌تان خوش آمدین. بله، دقیقاً که این پیشرفت و یا هم گشایش این راه برای هر دو کشور بسیار مهم است و استانبول نه تنها مرکز فرهنگی و استانبول ترکیه هست، بلکه مرکز اقتصادی هم نیز شمرده می شود و بندر آنبارله هم یکی از بندرهای بسیار مهم است که موقعیت بسیار مهم و استراتژیک دارد. در حالی که افغانستان با ترکیه تقریبا 4600 کیلومتر فاصله دارد، اما با واسطه همین بندر آنبارله ما افغانستان و با ترکیه به بسیار نزدیکی به هم وصل می سازند و هی نه تنها بندر ترکیه است، بلکه بعد از این بندر افغانستان هم شمرده میشه. و من به این باور هستم که به حیث مسئولین گمرک آنبارله تمام ما چیزی که از دست ما میایه انجام میتیم و این باعث پیشرفت بین روابط اقتصادی افغانستان و ترکیه میشه و بعدا آقای اسکورت هم در این باره صحبت خواهد کردن و افغانستان نه تنها دوست فعلی ما است، بلکه ما اقدامات تاریخی داریم و افغانستان دوست ابدی افغانستان ترکیه شمرده میشه. مهمانان نهایت گرامی و حال از محترم کاملا صدیقی وزیر تجارت و صنایع افغانستان با کمال احترام خواهشمندیم تا سخنانشان را ایراد فرمایند. Sayın Kamila Siddiqi, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı konuşmalarından dolayı kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. به اجازه وزیر صاحب اقتصاد، معاون صاحب اداره امور، خود قنصل صاحب و تمام حضار گرامی، معاون والی از شهر، صبح همه بخیر. Good morning. I'm honored to have the opportunity to address this important gathering on behalf of the Ministry of Commerce and Industry. In my meeting with the private sector, I always mention about the transforming Afghanistan, where you may not see a picture of perfect, but will definitely observe vast political, social, economic empowerment. Ladies and gentlemen, it's a fact that the government of Afghanistan is determined to turn this country into a key regional transit hub. Chabahar Port, the recently signed trade and transit agreement with Uzbekistan, and today operationalized of the Lapis Lazuli corridor are important examples to provide easy access to Afghanistan and South Asia, which will in turn expand regional connectivities and cooperation. Afghanistan is located at the heart of the Asian Silk Road. It's in a great position to link market of the Central Asia to South Asia and Middle East, and transit and trade hub for the further regional connectivities. Trade facilities and transit important improvement in this respect. We have already taken some very important remarkable steps by the either initiating or completing a number of high important regional connectivities projects such as Lapis Lazuli corridor. To enhance region-wide socio-economic development, it's important to create a robust and conducive
environment for the private sector growth so that we create major job, more job and new economic opportunity. Elevated poverty and thereby contributed the peace and stability. Hence, the government of Islamic Republic of Afghanistan has committed to reform the business climate and attract investment and transform Afghanistan from an important dependent country to export source. Distinguished member of private sector, despite the privilege of challenges, Afghanistan is more than ever ready to welcome foreign commercial investment. Due to this strategic location, investment in Afghanistan can be used as a springboard and across new market through the regional and beyond. Our private sector investment law in the one of the most liberal in the region. It does not discriminate against foreign investment and favor to local investment. In addition to that, our tax duty regime are lowest in the region, and we offer foreign investor long-term lease and 100% ownership for the real estate. In the term of the infrastructure, the government is continuously working on the improving road, railway, construction, industrial port across the country. The effort of the Afghanistan government to promote and support investment in the country is already showing the expected result. Recently, several well-known international investors showing their willingness to invest in different sectors, including energy, waste management, construction, large manufacturing project, etc. For the instance, in the energy sector, two private partnership PPP contract valid $88 million have been signed in January 2018, and the three other projects valid $295 million are expected to be signed in the same sector by early in 2019. I would like to close on the note of thanks to our esteemed counterpart for the existing cooperation and collaboration, and express my hope that we will see more beneficial measure of the cooperation among our country in the future. Thank you so much. Sayın Bakanıma konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve şimdi Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari Ofis Teknik Başkan Yardımcısı Sayın Xanvali Xan Başarmalı kürsüye davet ediyorum. و حال از جناب محترم خانولی خان بشرمل معاون تکنیکی ریاست اداره امور ریاست جمهوری افغانستان دعوت می‌نمایم تا سخنرانیشان را ایراد فرمایند. Honorable Ministers, dear Directors and members of the Afghan Embassy in Turkey, the Afghan General Council, and the commercial attaché, distinguished guests and dear fellows, please accept my sincere thanking for making this event valuable and commendable. We this morning are leading an event on first consignment arrival from Afghanistan, called to great responsibilities, opportunities, as well as alerting us of the challenges, and fortunately, we are rising to meet them. We believe that human fulfillment and excellence, freedom of choice, individual and collective prosperity come in the responsible exercise of friendly and humanistic relations. The Afghan economists and strategists believe that economic prosperity and free of violence, successful relations between the states and people-to-people ties come through cooperation and integration, equal development, and mutual respect in spheres of politics, diplomacy, economy, and competitive market in the modern current world.
The honor we prize is not for us alone. It is the right and the need of all mankind. The way globalization strives, works, and achieves must lead us towards economic cooperation, connectivity, and living together in different culture, as well as to face the challenges collectively. Borders and confines have been declared the chapter of the past, as well as archaeology. Our strengths, weakness, opportunities, and threats of present day teach us the better way of leading life and opting excellent life full of economic prosperity and living together with different values and learning from each other while pursuing the philosophy of accepting diversity and creativity. Fortunately, the inauguration of Lapis Lazuli in the presence of the representatives of Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, and Turkey on 13 December 2018 by His Excellency the President of Afghanistan in Herat is something testifies that we are on the side of regional cooperation, connectivity, and prosperity. Turkey, Turkmenistan, and Afghanistan have many things in common, and these are valuing the humanistic feelings in terms of preaching and spreading the message of peaceful religion, of course, Sufism. Regional connectivity has shown robust results and the achievements are visible, and that is why we are here for celebrating the success and taking further responsibilities. Undoubtedly, Afghanistan and the Central Asian countries working for spreading the message and practical solutions to the problems of the region, this can be hard. Obviously, the Afghan government has accomplished hard tasks before, and fortunately, we are not alone. Thanks to all those countries have contributed on fixing the problems of Afghanistan and other efforts. Of course, we are commencing to see progress towards regional connectivity and specifically reviving the historical role of Afghanistan for the regional stability, peace, and sustainable development. His Excellency the Afghan President, Mohammad Ashraf Ghani, is of the view economically Afghanistan is once again becoming integrated with Central Asia through it to Europe. The prospects of emergence of Euro-Asian continental economy are increasingly becoming certain. The chance to expand the open movement into a century of sustained economy, an opportunity for our people is real. And the regional transit agreements are linking us to China, Europe, as well as air corridors are fast expanding. The air corridor program links Afghan products to China, Saudi Arabia, Turkey, Central Asia, and Europe. Afghanistan location at the heart of Asia provides a unique platform for economic cooperation. We have utilized this geographic advantage to the benefit of entire region. Regional power transmission lines, gas pipelines, and transport railway corridors and highway projects have moved beyond the phase of design to actual implementation. Currently, $11 billion investment is taking place on connectivity projects in Afghanistan. His Excellency the President of Afghanistan is of the view, if we want to ensure the sustainable connectivity, we need to take the following steps. First, we need to agree on rules of the games for transit, trade, and investment. We firmly believe that political differences among neighbors should not be an obstacle to a rule-based system that could lift millions out of poverty. Second, we need to invest in the infrastructure. The rapid expansion of infrastructure is transforming Asia from a geographical notion into a continental economy. We must therefore maintain momentum. His Excellency concludes, we Afghans are pursuing connections, relations between people established on the basis of cooperation and pursuit of mutual
advantage. Such connections are the antidote to both radicalism and criminality, and also a path to inclusive growth. Please allow me to extend the thanking remarks of His Excellency Muhammad Ashraf Ghani to the people and governments of Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, and Turkey for their investment and revitalization of the route envisioned by Afghanistan, which will benefit the entire region. The trans-regional trade route encompasses railways and highways and connects Torhundi, Herat, and Akiana Faryab with the route. With all the tests and all the challenges of our age, this is, above all, the age of economic corridor and gaining stability through peaceful programs. Due to Afghanistan's geographical location, it has the long-term potential to become a major transit route from Central Asia to the Persian Gulf and the Arabian Sea. Better connectivity would bring about significant changes to Afghanistan and its immediate neighbors. A reconnected Afghanistan while enhanced trade and transit would bring as much as $606 million to the country's economy, and an estimated $2 billion worth of growth to the region as a whole. Moreover, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan could profit more from the intra-regional trade, which currently only accounts for 6.2% of their total global trade. This can be doubled if proper attention has been paid by the concerned governments. Trade has the potential to increase significantly if Afghanistan builds upon its production and export capacity and continues to improve to its transit and transport conditions. After the inauguration of Lapis Lazuli and its successful arrival to Istanbul, Turkey, has proved that Afghanistan and the other friendly states can also participate through engaging in the regional mega projects. Afghanistan can contribute to making them believe that Afghanistan's strategic location is more fruitful for the regional ties. On the other hand, Afghanistan can step in to boost its ties with already good friends like Central Asia, Gulf states, and South Asia. Of course, now we are initiating in practice, and today's event is something proving its reality and our past zeal for the regional stability. On behalf of the government of Afghanistan, I would like to pledge that we will be on the side of reconnecting and integrated Afghanistan as per the will of the international community. We are standing along the international partners to find and make known the results to the policymakers in close coordination with the Central Asian states and the other relevant stakeholders and partners to understand the strategic and economic nature of Afghanistan, Central as well as South Asia. We believe that the inauguration and gradual growth of Lapis Lazuli route will strongly promote a culture of cooperation and working together on different issues. And in the end, I would like to pass my thanking remarks for the very good commitments as well as for the optimistic approach of Deputy Governor, what he promised that later on that the Istanbul port will be Afghan port. So I think this is a very huge promise, huge commitment. And I would like to say thank you to the government of Turkey as well as rest of the guests and the very nice investors that they are willing to work together for the bright future of the region. Thank you for your patience. Çok teşekkür. Sayın misafirler, şimdi Afganistan İslam Cumhuriyeti İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Mastur'u konuşmalarını sunmak üzere kürsüye davet ediyorum. و حال از جناب محترم مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان خواهشمندیم تا سخنرانیشان را ایراد فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم.
Mr. Sardar Jawaharlal, the Deputy Governor of Istanbul, Mr. Anwar Iskart, the Deputy Transport Ministry, Madam Siriki, Minister of Industries and Commerce, Mr. Bashar Mal, the Deputy Office of Administration Affairs of the President, Mr. Barik Zai, our Consul General in Istanbul, Mr. Atik Nasrat, the CEO of the Chamber of Commerce, distinguished participants, ladies and gentlemen, and particularly the Afghan and Turkish investors here, Assalamu alaikum and a good morning. I would like one para of my statement to be translated by our able translator, that what I say, for those who want to listen it in Turkish, I don't say something new. I just sum up what all the previous speakers stated. I'm really delighted to be present in today's historic gathering for the successful arrival of the pilot shipment of goods through Lapis Lazuli route again, and celebrate the unique moment for our ordinary people, business communities, and our governments. I was there when the journey of these trucks with 180 tons of Afghan fine goods began in Herat. At least we don't have the Lapis Lazuli part of this first shipment, but I'm sure that it will be in the future shipments. On December 13, I was there in Herat. And I'm glad to be with them again here in Istanbul at the last part of their journey. These trucks under the TIR guarantee have traveled from Turkey, Afghanistan to Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, and finally here to the cities of Kars, Mersin, and Istanbul, Turkey, at the entrance of Europe. Given that this is a pilot shipment, we will take note of the caveats and limitations, if any, and will try to address them on time. The interest of this multimodal route goes much beyond these 5 nations. As our President, His Excellency Mohammad Ashraf Ghani, rightfully said at the departure ceremony of this convoy in Herat on 13th of December, now Afghanistan has access to multiple trade routes. We will cooperate with our South Asian neighbors in pursuit of mutual benefits and connect them with Central Asia, Caucasus, and Europe via land, sea, and air within the Lapis Lazuli route. Ladies and gentlemen, the Lapis Lazuli route revival idea was initiated by Afghanistan in 2014, and the agreement was completed within 6 rounds of extensive negotiations. Finally, it was signed in November 2017 in Ashgabat by foreign ministers and senior representatives of all these 5 nations. This is indeed a great example of putting regional cooperation into practice. Regional connectivity lies at the heart of the National Unity Government strategy to bring prosperity and peace in Afghanistan and in the region. We all share a region with great history and cultural values that could be revived by giving ourselves more space and engaging our matters of mutual interest. Colleagues, today's event is not only about connecting 5 countries via a new route, but it is also connect our present and our glorious past. More than 3,000 years ago, merchants used the same route to ship lapis lazuli from Badakhshan of Pamir Highlands of Afghanistan to Rome, Balkans, and Egypt. Without a doubt, further connectivity and integration is needed to better share prosperity in our Euro-Asia region. Our mission is not complete if the new route takes our goods to foreign markets only, but we expect higher opportunities and a reason for investment, and particularly partnership with Afghan investors from the Lapis Lazuli route. It should turn soon to a two-way traffic. Our
enhanced economic opportunities, new transit routes, and access to new markets increases sources of revenues and contribute to the momentum generated by the peace talks. With peace process in place, we will be, inshallah, moving away from a war-dominated economy to a peaceful and productive economy, where our location would grant wider ranges of opportunities to connectivity in the area of transit, transport, energy, mining, digital network, and cultural relations. Ladies and gentlemen, the Lapis Lazuli route initiatives knits together a web of new trade opportunities between Afghanistan, Central Asia, Caucasus, Turkey, Eurasia, and eventually China. The relevant platforms provide us with an opportunity to identify ways to address our shared challenges, improve our connectivity, build our institutional capacities, and bring about better economic performance that ultimately leads to our shared prosperity. At the conclusion, let me thank again everyone who have gathered here today, hosted this event, and all those who worked very hard to make this collective dream come together, particularly our Turkish friends and partners. And also to consider this event to be finally resulting massive investment of the Turkish investors and partnering with Afghan investors in Afghanistan. Wish all of you a happy new year ahead, and hopefully we celebrate the first Lapis Lazuli route anniversary with full of success in 2020, including the investments which we will share with you next year at this time. Thank you very much. و حال از معاون وزیر ترانسپورت ترکیه محترم انور İskurt خواهشمندیم تا سخنرانیشان را ایراد فرمایند. Saygıdeğer misafirler, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Enver İskurt'u kürsüye davet ediyorum. Evet, dost ve kardeş ülkemiz Afganistan'ın değerli bakanları, bakan yardımcıları ve İstanbul Başkonsolosumuz, مهمانان گرامی، وزیران محترم کشور دوست و برادر افغانستان، همه‌تان خوش آمدید میگم. و امروز از این که ما اینجا همه ما گرد هم آمدیم و افغانستان کشوری است که دوستی ما افغانستان و ترکیه قدامت تاریخی داره، اما امروز این که ما به حیث همکار اقتصادی و یا تجاری با هم هستیم، şahsen خودم ابراز خرسندی و ممنونیت میکنم. ülkemiz ile dost ve kardeş Afganistan arasındaki ikili ilişkilerin iki kardeş halkın ortak yararı doğrultusunda geliştirilmesi dileğimizi bir kez daha vurgulayarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkürler. حضار گرامی و حال از محترم عتیق‌الله نصرت رئیس اجرایی اتاق‌های تجارت افغانستان با کمال احترام خواهشمندیم تا سخنرانیشان را ایراد فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. وزرای محترم کابینی افغانستان، مقامات عالی رتبه دولتی جمهوری اسلامی افغانستان، رهبری جنرال کنسلی افغانستان در استانبول، Sayın Bakan Yardımcımız Enver Bey, Sayın Vali Yardımcımız Cevheroğlu Bey, bugün bu açılış törenine katılmaktan ve özel sektör adına konuşmaktan çok mutluyum ve gurur duyarım. Ve size de konaklamanızdan dolayı teşekkür ederim. Ve hepinize
Yeni yılınızı kutlar, hayırlı bir yıllar dilerim. Konuşmamı İngilizce olarak ve Türkçe olarak yapmaya çalışacağım. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure being here in this opening ceremony. When we say Lapis Lazuli Road or Lapis Lazuli Corridor, it's in fact for the private sector of our countries. And the key beneficiaries are the private sector. It has been a dream of Afghan nation for centuries to utilize this road for trade and transit. Fortunately, this dream came true with the strong support of Afghan government, particularly His Excellency President Ashraf Ghani being the key player behind this. And I would like to highly appreciate and thank the Afghan government for initiating such reforms and for making Afghan people's dream come true on behalf of the private sector. You have heard a lot about the benefits of Lapis Lazuli Corridor, but I would like to shortly say that Lapis Lazuli Corridor is one of the best alternative roads for Afghanistan's trade and transit that helps a better regional connectivity, that helps increase our trade volume with Turkey, with Europe, and with the world. You know, the Afghan private sector has suffered a lot from transit problems for the last more than 1.5 decades. But with the operationalization of the Lapis Lazuli Corridor, I'm sure we're going to overcome most of these problems, and it will help us to be independent and come out of isolation, no more to be dependent to a single transit road or limited transit roads. Just I would like to give you a number. On monthly basis, the numbers show that we are importing or we are bringing around 4,000 containers of goods through Pakistan. Most of these goods are transit goods transiting Pakistan. And I think this platform, the Lapis Lazuli, is going to help us to shift considerable amount of those goods to this route and strengthen our trade relations with the countries in Europe and Middle East. And the most important thing with this pilot shipment was, for the first time, we have operated under TIR convention going beyond multiple borders. Since 2013, although we were an TIR implementing country, but we couldn't go beyond multiple borders. We were only able to do cross-border trades. But now we have our goods came all the way to Turkey. And of course, Turkey is going to serve as a transit hub for our goods to European Union as well. And also it converted Afghanistan by all means into a transit hub, into a transiting country. Because Pakistan also recently joined TIR, and we had a successful pilot shipment with Pakistan, so meaning that it connects Central Asia to South Asia and Middle East to both these regions. So such initiatives has been initiated recently by the National Unity Government. I would like to also mention the air cargo corridor. Via air cargo corridor, during the last year, we have operated more than 105 flights only via Turkish airline. 39 of these flights brought goods to Turkey, 39 to European Union, transited through Turkey, and the rest to China. Can you believe that? For the first time, our pine nuts were getting access to Chinese market, and that was made possible with the support of the Turkish airline. So all these initiatives resulted over 40% increase in our export in year 2018 compared to year 2017. And our exports to Turkey in 2017 was $22 million. But in the first 6 months of 2018, which we have the numbers, it has been $17.5 million, meaning that our predictions and projections show it's going to be around $35 million in this year. So these are all because of the initiatives, alternative roads operationalized with the support of the government. Coming to our relations to Turkey. Türkiye bizim için çok önemli
bir ticaret ortağımızdır. Türkiye üzerinden biz Avrupa piyasalarına girebiliyoruz. Bütün ürünlerimiz Türkiye üzerinden tabii ki Avrupa piyasalarına gidebiliyor. Türkçemde bir aksaklık olsa kusura bakmayın lütfen. Yani Türkçe konuşmaya çalışın. Tamam. Şimdi biz ticaret hacmimize bakınca siz gördünüz önceki konuşmalarımızda hep Türkiye ve Afganistan'ın ilişkisinin ne kadar birbirine yakın olduğundan bahsettik. Ama bu ilişkilerin yakın olmasına rağmen gene ticaret hacmimiz yeterli değil. Bizim yani 22 milyon bu sene 35 milyon ihracatımız Türkiye'ye ve 150 milyon dolar üzerinde ithalatımız iki ülke arasında yeterli değildir. Bunu yani çoğaltmamız lazım. Nasıl çoğaltacağız? Bu şekilde Lapis Lazuli koridoru olsun ya air cargo olsun havayı üzerinden yani bu şekilde platformları kullanarak biz bu ilişkilerimizi, ticaret hacmimizi yükseltebiliriz. Tabii ki Türkiye'nin yardımları, Türkiye devleti bizim askerlerimize, Afgan kardeşlerine, Türk askerleri gücüne güç katıp terörle savaşma katkısında bulunmuştur. Ve Türkiye'nin yardımsever katkıları TİKA üzerinden son 15 senede yani bunlar hepsi Türkiye'nin yaptığı yardımlardır. En önemlisi Türkiye ilk yabancı yatırımcı olarak Türk firmaları Afganistan'a gidip altyapıda, inşaat sektöründe milyar dolar üzerinde yatırımlar yapmışlardır. Yani bunların hepsinden dolayı Türkiye devletine, Türkiye halkına teşekkür etmek istiyoruz. Ve biz yani bu ilişkiden faydalanarak ticaret odası olarak bazı işler yaptık şu ana kadar. Bizim DEİK'le bir sözleşmemiz var. Allah'a şükür Süleyman Bey burada benim co-chair diyeyim. Afgan Türk İş Konseyi Başkanı Türkiye'de ve Afganistan'da da benim. Yani Afgan Türk İş Konseyi üzerinden çok iyi alım heyetlerimiz oldu. Fuarlar yaptık. Bir de TOP'la beraber çok programlar yaptık. Yani senelik onlarca fuarlara bizim Afgan iş adamları katılıyor Türkiye'de. Yani bunların hepsi ticaretin gelişmesi için yani sağlam olması için çok önemlidir. Yani bundan daha çok faydalanarak yani ticareti geliştirmemiz lazım. Afgan Türk İş Adamları Derneği'ni kurduk 3 sene önce. İlk kez olarak Afgan Türk İş Adamları Konferansı'nı organize ettik. Yüzlerce insan Afganistan ve Türkiye'den katıldılar. İyi iş görüşmeleri oldu. İnşallah ya Mayıs ya Nisan'da gene ikinci konferansımızı yapmak istiyoruz burada. Ve de DEİK'le beraber bir business forum oluşturmak istiyoruz. Ve hepinizi orada davet edeceğiz. So, I was telling about our relation with Turkey and what we did as the Chamber of Commerce and Industries. Considering all these relations, and of course I'm not going to talk long, I highly appreciate the efforts put together by both countries, Turkey being the host country and contributing to the organization of this very program. And today in the afternoon we are going to have a special program for the private sector of both countries where it's going to provide business-to-business matchmaking conference. در آخر ما میخوایم از رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان بخصوص از رئیس صاحب جمهور به خاطر همچون اقدام نیکشان که آرزوی دیرینی مردم افغانستان که عبارت از فعالسازی راههای بدیل تجارتی و ترانزیتی بوده یا فعالسازی راه لاجورد بوده از صمیم قلب به نمایندگی از سکتور خصوصی تشکر کنم. ببینین وقتی که ما راههای متعدد مقایسه میکنیم باز هم بهترین راه برای تجارت ما راه لاجورد است. از طریق پاکستان ما شاهد ازی بودیم که کانتینرهای ما برای بیشتر از 1 ماه الا 50 روز متوقف شده به دلایل متعدد و از طریق ایران ما مشکلات متعددی را داریم و ایرا بهترین راهی است. پیام ما به اعضای سکتور خصوصی که جو حضور دارن برای تجار افغان که در ترکیه مقیم هستند بر ازوای است که ازی را استفاده اعظمی کنین و این نوع کامیون یا ترک که محمولای افغانستان آورده یا باز هم در بازگشت تحت شرایط تیر اموال
صادراتی ترکیه را بر افغانستان انتقال میتن. شما میتونین به یک تعداد صادرکننده‌ای را ما داریم که به ترکیه سالانه به ارزش میلیون ها دلار، ده ها میلیون دلار صادرات میکنن. از این ترک ها استفاده کرده اموالتان روان کنین. هم از نگاه قیمت هم از نگاه زمان این بسیار مفید واقع خواهد شد. ببینید در ظرف 15 روز محموله های ما به ترکیه رسید و امیدوار هستم که در مراحل بعدی هم همون رقم حمایت را که دولت افغانستان، وزارتخانه های ما ارائه کردن و از خود نشان دادن، در مراحل بعدی هم همچنین حمایتشان باشه تا تجار ما بدون کدام مشکل اموال خود انتقال داده بتانن. تشکر از حضور همه شما و تشکر از اینکه ما را به نمایندگی سکتور خصوصی در نظر گرفتین صحبت کنیم. با تشکر از جناب نصرت. Değerli misafirler, şimdi plaket takdim törenine geçiyoruz ve bunun için Sayın Hanveli Khan Başarmalı sahneye davet ediyorum ve plaketi takdim almak için de Sayın Süleyman Ciliv, DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı Sayın Süleyman Ciliv'i davet ediyorum. Bir hediyemiz daha var. Afganistan'dan bir halı. This campus will go to the, all the Europe, all the world with the Lapis Lazuli road. No, it's Dynamos. It's made by Afghan woman, Turkmen Afghan woman. By hand. By hand. I'm saying that I'm the first foreign investor in Afghanistan. We are completing the 15 megawatt solar project and the 100 megawatt hydro in the Kajaki. The most important problem is that while we are making our investments, to bring the finance is the most critical point, and all the banks was asking how you will make your transportation, and when you say that of Iran or like that, they were not giving any credit. Now there's a very good option to turn to Lapis Lazuli road, and then they will have no restriction that they will give the easily, and we are sure that. And the transportation cost was very high to Afghanistan. Now the trucks will come work the double way, and the cost will be reduced, and it will be helpful to improvement of the trade between Afghanistan and Turkey. And now I think that this trucks contains the cotton and the dry food and the sesame, and this really the best food in the world I tasted in Afghanistan. Unbelievable. This everything, this dry food reach all to the world easily. Thank you very much. Teşekkürler. Ve şimdi Vefa Kurul Başkanı Sayın Orhan Güner, kendisi sanırım burada yok ve temsilcisi var. Oturasın. Sayın Cevheroğlu'yu davet ediyorum. Sayın İstanbul Vali Yardımcısı. و برای تقدیم هم محترم کاملا صدیقی وزیر صاحب تجارت و صنایع. Afgan kadınların ellerinden çıktığı için de bunu öperek teslim oluyor. از اینکه از دست خانمای افغان این برآمده با بوسیدن تقدیم میشم. تشکر. و حال از محترم خانولی خان بشرمل باز هم دعوت میکنیم تا تقدیرنامه اخیر را تسلیم کنند و به خاطر تسلیم هم محترم نظیر احمد رحیمی مسئول تر و یا کامیون ولایت هرات. محترم نظیر احمد رحیمی. هم ساختم فردوس هم بسازمت
ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت